to be. இது தெரியுமா? HABEN, have, to have, SEIN, to. இதெல்லாம் தெரியும். இதோட கான்ஜுகேஷன் like ish, do, sie, es, wir, ihr, sie and sie. Right? இதோட கான்ஜுகேஷன் தெரியுமா? ish, then, du, na, sind, bist, es, ist, wir, sind, ihr, seid, sie, sind. ஓகேவா? ஓகே. ஹாபனோட கான்ஜுகேஷன் இஷ்னா have, doனா have. தூனா தூல என்ன வரும்? டி வரும். நோ. இஷ்னா ஹாப. ஓகே. தூனா ஹாஸ்ட். எர்சினா ஹாட். வியர் ஹாபன். இயர் ஹாப்ட். ஜிசி ஹாபன். ஓகே. ஸோ இது நம்ம irregular verb. ಇದು irregular verb தான். ஓகே. ஸோ இது நம்ம எதுல படிச்சோம்? presence. இது ரெண்டுமே presence. ஓகேவா? ஸோ preteritum. preteritumனா past. ஓகே. ஓகே. presenceனா present. So present form of SEIN and present form of HABEN. Okay. Right? So past form of SEIN and past form of HABEN. Past form of SEIN என்ன ஆகும்? WAREN. Okay. ஓகேவா? And past form of HABEN என்ன மாறும்? HATTEN. So இதோட கான்ஜுகேஷன் தெரியுமா? Okay. So ich war, du warst, es war, wir waren, ihr wart und sie waren. Right? நான் once காப்பி பண்ணிக்கிறேன். நான் ஒரு எல்லாம் எழுதிக்கிறேன், அது அப்புறம் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே. Then next ish. Sorry, HABENோட preteritum. So ich hatte, du hattest, es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Okay? Copy. Okay.
Okay, ma'am. So next possessive article தெரியுமா? Possessive. One